Ja gut, es war sicherlich eine turbulente erste Saisonhälfte. Natürlich haben vor allem die Europacup-Spiele uns zeitlich belastet. Das ist keine Ausrede, aber das ist sicher eine Erklärung. Wir haben 12 Europacup-Spiele gehabt, das heißt, wir konnten während 12 Wochen nicht regelmäßig trainieren. Auch die Regenerationszeit konnte man nicht sinnvoll planen. Und das war sicher mit ein Hauptgrund. Man muss auch sagen, es waren nicht nur schlechte Spiele, wir haben auch gute Spiele gehabt. Wir haben sicher teilweise Pech gehabt, teilweise auch in den letzten Sekunden noch Gegentore bekommen. Also die Ausgangslage jetzt im Moment ist sicher anders. Ich denke, ja, wir haben einen neuen Cheftrainer und wir können jetzt wirklich die nächsten paar Monate konzentriert, regelmäßig, organisiert trainieren. Auch die ganze Regenerationszeit wird einfacher sein. Und ich denke, wir haben schon im letzten Spiel gegen Servette gesehen, dass die Mannschaft viel frischer aufgetreten ist. Und das hängt halt schon auch mit der Physis zusammen, auch die ganze Reiserei. Nochmals keine Ausrede, aber das sind natürlich mit auch Gründe, weshalb diese erste Saisonhälfte nicht so erfolgreich gewesen ist, was die Meisterschaft betrifft, was den Cup betrifft, wie wir das erwartet hätten. Ja, grundsätzlich werden wir wie immer alles sauber beobachten und anschauen. Das Transferfenster international endet am 31. Januar, national am 15. Februar. Klar, die Spieler, die wir dazugeholt haben, Daniel Avri weilt noch am Nationencup in Afrika, der wird spätestens Anfang Februar zurückkommen. Roko Simic ist bereits bei uns. Das sind sicher zwei Spieler, die uns in der Spitze weitere Möglichkeiten geben. Aber selbstverständlich haben wir unseren Kader in den letzten Wochen auch angeschaut, evaluiert und wir werden auch weitere Optimierungen vornehmen, soweit wir das müssen. Im Moment bin ich sehr zuversichtlich, also das, was wir gesehen haben zu Ende der Meisterschaft, das, was wir jetzt in den Vorbereitungsspielen auch gesehen haben, wir haben volles Vertrauen in unseren aktuellen Kader, dass wir konkurrenzfähig sind, dass wir uns dieser Aufgabe auch stellen können und das haben sicher auch die Testspiele gezeigt, aber ich glaube, wenn wir ein bisschen zurückschauen, gerade in die zweite Hälfte der Vorrunde, wo wir ja, relativ stabil aufgetreten sind, unsere Defensive stabilisiert haben, gibt mir Hoffnung und Zuversicht, dass wir das auch in der Rückrunde weiterführen können. There was many things we wanted to see if we could work at. Of course, it was like Tilo said, a turbulent time, especially when I came here as well. Now we have time to train. Now we have time to build on the team. What we want to do, especially. The way we want to attack, the way we want to pressure high, the way we want to, the impression we want to have for every game. We want to see if we can pressure really high, see if it's possible to win the ball a little bit higher than normal, see if it's possible to go to the assist zone as quickly as possible, and of course be more efficient in the last third, which is the most important thing. We need to score more goals. We have done that in the pre-season games so far, and we've trained really well. And I have a lot of belief in our team because I know what they're capable of doing. I've seen it on the training pitch now. There's a lot of quality, a lot of power, a lot of energy, and everybody looks fresh. And really looking forward to play again. It's been a long time. We have only watched football during the World Cup. Now we have to play again, and we're really looking forward to it because now we can hopefully see the team that we expect, and that's a hard-working team that wants to work together. First of all, because that's the main thing in everything we do. That's working hard, and if we do that, then the amazing, hopefully, the good football will come as well. And we want to play attacking football. We want to attack as soon as possible. So there's many things we have worked at, and of course we have to collect the team as well. Like the team spirit, it has been important. We had a fantastic week in Belek in Turkey where we did a lot of things where we got each other and learned each other a little bit more about what we expect from each other. I had a lot of talks with the players, so it's I'm looking forward to it. It's going to be hopefully a good 20 games. Also die Zielformulierung ist ja klar, liegt auf der Hand. Schnellstmöglich weg vom Tabellenende. Das ist das unmittelbare Ziel und ich denke, wie wir das auch vor einem Jahr gemacht haben, Tabelle im Moment ignorieren und einfach Spiel für Spiel für Spiel nehmen. Das ist im Moment wirklich das Ziel. Ab ein paar Wochen.
I think that the thing is we have 2 good goalkeepers, and I think that's important, and we have had that for a while now. And he also played against Winterthur last time and had a clean sheet there. So I'm 100% confident in Siuku that he will do a really good job. He has had a lot of games in the second best league in Switzerland as well. So I'm totally confident in him. And of course we have our captain out, and that's how life is. And in a club like this, we need to have a good substitute, and I'm 100% sure he will do a fantastic job. And we don't obviously know how long Breaker is out for, but hopefully it will only be a couple of weeks more, and then we will see him as soon as possible. But again, he has to win his spot back again. That's how life is. That's the best 2 plays, and hopefully Siuku will do a really good job for us. Ja, ist natürlich extrem wichtig, und bin jetzt seit 17 Jahren beim FC Zürich in dieser Verantwortung. Ich habe natürlich auch schon einige Situationen erlebt. Vor 10, 11 Jahren waren wir auch am Tabellenende. Wir waren vor 6, 7 Jahren am Tabellenende. Also ich habe jetzt ein bisschen Erfahrung gewonnen, wie man aus solchen Situationen vielleicht rauskommen muss. Ich meine, wichtig ist einfach, dass wir alle realisieren, in welcher Situation das wir im Moment sind, und dass wir einfach Vollpower mit Grinta, mit Energie, mit Leidenschaft, vor allem auch mit Team Spirit in die nächsten Spiele gehen. Ich wiederhole, was ich schon x-mal gesagt habe, dass die Mannschaft hat Potenzial, hat großes Potenzial, und ich bin sicher, wenn wir jetzt dann regelmäßig trainieren können, auch mit dem neuen Trainer, dass wir da eine gute Ausgangslage haben, dass wir da gut in diese zweite Saisonhälfte starten. Aber es ist klar, wir brauchen eine Serie. Wir haben das vor 10, 11, 12 Jahren genau dasselbe gehabt. Wir haben plötzlich 5 Spiele hintereinander gewonnen und sind dann weg vom Tabellenende. Also nochmal, das ist einfach das absolute erste und oberste Ziel, weg vom Tabellenende. I think it's always difficult with the Premier's games of after a long time with a break. It's always difficult to say what you expect. The weather is probably going to be have an influence as well. But I expect a tough game. Of course, it's a good game we are playing against. We have a lot of respect. We're not afraid of anybody. We know if we're doing the best we can, we have a good chance of getting something out of the game. That has to be the spirit, that has to be the belief, that has to be the trust of our players, and hopefully we'll be able to put the game plan together we want, and see if we can be better, stronger, and more clever than them. And that's obviously the mindset every time. We want to see if we can play our game of football. We want to see if we can take the game to them instead of being afraid and defending. We want to attack. We want to go at them. We want to see if we can score goals, and it's going to be a fun game. It's going to always fantastic to see your players again in a real game, because you can train and train and train, but when you really feel it, it's then the magic comes out again, and hopefully we'll see that on Saturday. We have done pretty well in our health department. So right now it's more or less only Santini and Breaker who's out, and everybody else is ready to play. And of course there's been a little bit of sickness, 1 or 2 days. That's normal in a startup and in a pre-season. So at the end of the day, everybody is more or less is ready. Like we miss our captain on Saturday, and Santini is out, but the rest, they're ready to play and fit, and looking forward to the game. We have more or less the same team, of course. We have the same players. We have had a couple of players coming in, but our job as a club, as a team, was obviously to connect and to find out how we want to play, how we want to do it, and the spirit is everything in football. That's how it is. We know the mentality of the group is important for the results as well. And from when I came 3.5 months ago, it's a different cabin. There's spirit in there. Everybody wants to do their best. I trust every one of them. I can see everybody wants to do their best. They're not afraid.
which is really, really important. And sometimes if things goes bad in life, that's probably, you've tried that as well, some of you, then we get a little bit afraid, or we get a little bit disturbed, or we're not comfortable, or whatever. And of course that's human, that's life, and that's the way it is for footballers as well. Hopefully now we'll see a different team. Hopefully now we'll see a team with a lot of spirit. I think we actually changed a few things around in the last many games actually, and I see a potential and some quality and a team spirit that I'm really looking forward to, because it's fun. It's fun to be here, and it's fun for the players to train. It's fun to actually explore something what they did last year, because at the end of the day, I think it's important to recognize what people has done, but also where we are. So the end of the day, the main thing is to look at every single player and see how can we make them better, and that's what we've tried to do. And the Kevin looks really good at the moment.